become as an entrepreneur, compulsory we need crores of the funds, lakhs of the investment. Don't bother for investment. If you provide suitable idea, which is in a feasible manner, implementable manner, then so many amenities provided by the government, like District Industry Center, MSME, micro, small, medium enterprises. First of all, you need to get a creative idea or identify the existing idea of the organization. Already you are employed in one organization, there you are making your work as an employee, then you identified some gap is there regarding to production or process or methodology or any aspect. Now you want to incorporate your capability to solve that gap. Such type of startup you can initiate. Identify that aspect, incorporate your technological perspectives, make it solve, and develop your idea and make it register under Startup India. So many websites are there, government authorized websites. They will give you a lot of fund based on the ideology. If your idea is worthful, meaningful, implementable, then government will look after everything. Idea must be in the right way. So many IITians, they after completion of certain experience, they are entering into startup only. They observe its society, they are going to contribute required things, then they are initiating startups. Like that, you people also think in that angle. While studying any subject, any technology, any methodologies, you have to think in that way. Is there any chance to become as entrepreneur by applying my technological aspects? Not only technology, even some type of problems can be solved with non-technical domains. Okay? If you are getting ready to join as employee within the organization means you are getting ready to utilize your entrepreneur skills for the incrementation of the bank balance of some other persons, not yours. Because already you have entrepreneur skills. Understand what I said? So why can't you make it your own? May not be at this point of time, in lateral stages of your life, after getting certain experience, be ready to utilize the opportunities available within the society. This is another big platform available when we observe in our society. Indian economy is going to develop by containing millions of applications every day based on these ideologies. So many IITians, IIT Chennai is going to create a lot of wonders. Those are also students like you only. When observe, you people are having a very big level of creativity compared to themselves. Understand? So, leave about myths. So many myths are there. Don't keep myths like that. If your parents are not willing to initiate your career as an entrepreneur, you have to make them convince. How it is possible when you show positive results in every aspect, then they will also try. They will also provide support to you. Okay? Like that, step by step, you have to make it plan. For that purpose, what is the ideology required for technocrats? Technocrats means yourselves only. You all are related to technical people, technical profession, Biotech students. So only for learning concepts, what is the purpose? Apply those concepts wherever required. Those applications are required. Previous session also I conveyed you. When we observe Ola caps, they are not a great creators. Just they incorporated Google Maps with the automobile sector. That's all. They solved that problem by the using of technology. Now they are creating crores of money as entrepreneurs. Like that, you have to think related with the society. What are the amenities available for
for me? How can I create entrepreneurship as a career or put step forward in that area? Okay, and next to that, incubation. You may heard that word, incubation. Startup means, already I conveyed so many times, just born baby. Utmost care required. When you are initiating startup means, at the time of first year, you have to take utmost care. In next levels, second year, third year, how parents are taking care of their kid. Like that, within business also, you have to keep up with different levels of the care, up to 3 years. That second year, third year stage of the business known as incubation already started. Now, certain level of care is required regarding to your business. Once it came into existence and generating profits, creating funds, then you will get ready to enjoy the profits. And initial stages only, your involvement required. It's your responsibility to contribute whatever things required, from raw material onwards up to finished goods. What is the production process? So, how it is possible? Just go through with various startups. Your mobile is having in your hands, which is going to provide lot of data. Fill your mind with the useful aspects, not with wasteful things. So, that innovative thinkingness and creativity provides you greater platform in the way of entrepreneurship. That's why even our Prime Minister sir is also going to support this sector by allotting crores of the funding process. Recently, MSME allotted 2,000 crores for one single startup. Just imagine the level of the ideology, how it is worthful. So many aspects are there. So don't bother for funding process. You will get funds if your idea is worthful, valuable, and forcible, implementable. Then you will get funds. So first of all, at this point of time, as a student, just create an idea. Which idea I can make it convert into an entrepreneurship? That you have to think and make them develop, explore it, apply the technologies, whatever required. And some type of ideas at the starting level, they are looking good, like your projects when you people are expressing at the time of the engineer's day. As a small point of view, you are showing result. Then the same technique you are applying for a large scale tons of production, not applicable. One idea should not be of that mode. Even though if you want to incorporate that technique in multinational corporations, it must be worthful, valuable. Then obviously you will get funding from the government. And you may think that it is not my cup of tea, it is related to IITs, NITs only. No, don't think in that mode. When we observe our previous students in mechanical branch Sai Kumar, actually he joined as employee in Byju's as the initial stage. But after completion of 1 year, he resigned that post and he given that idea related to organic milk. He got funding from government public sector through bank process, 25 lakhs amount. He incorporated, initiated that startup, and now almost 3/4 of the debt was cleared by him. Recently he met me. In the conversation I came to know that he is getting ready to initiate 2 or 3 startups as a continuous manner. Just imagine how he is going to create his platform. So, the ultimate potential related to entrepreneurship is always strive
job seekers. Don't be of that mode. Try to be job creator, not as job seeker. If you are not able to, and I am very helpless, I am worthless, if you are thinking like that, no one is able to do. But again I am repeating, everyone is unique in this world. Everyone have their own capabilities, unique qualities. So you must be ready to utilize those qualities for the growth of your own startups. That is compulsory required for every person. Okay? And the total journey, entrepreneur journey, the ideation is the first step, initial step. For that, for getting creative idea, it's compulsory required to observe the problem of the other side. Then only it is possible. Unless otherwise, to understand the level of the problem with other persons, you can't able to find a solution. That observation is required. And regarding to that one, related to ideation, once you get a creative idea, then make it develop, explore it, then make it register under different government websites. Then they will suggest you what are the changes required. Based on them, if it is okay, then they will sanction you funding. Previously, in our college only, electrical student, Kanna, his name is Kanna. He identified the problem of our identification while entering into the library hall. Maybe you don't know. He is already relieved from our college in 2016 only. He himself created one software which is going to identify our entrance. While entering into library, you people are making the swapping of your ID card. Now you people are executing that process now. Those all are constructed by the student Khanna related to EEE branch. How he made it? He identified that problem within the organization by analyzing various practical situations. Then he developed that software. Okay? Like that, everyone need to analyze. When you people observe your own area, so many villages are facing water problem. Even yesterday, not yesterday, nearly 2-3 months before, I think, IIT Chennai sent a mail related to getting an idea for reduction of the carbon levels in the society. We can't eradicate carbon in total manner. At least for reduction of that level is enough. People are asking any idea related to reduction of the carbon. Think in that way. So many crores and crores of problems are there in our society. Just once go through with them. Choose which one is required. Recently, one person we identified while we are walking a device which is going to identify the heartbeat of ourselves. See how he incorporated technology. While walking only, it is going to identify everything. BP, sugar, these all are the common problems of the people. Almost every family member is having those qualities after this corona pandemic situation. So in those perspectives, nowadays you people are using digital watch, which is going to measure your footsteps and everything. These all are the outcome of the methodologies rendered by your previous engineers.
coming. So please be silent. Or otherwise, if you want to convey anything related to entrepreneurship, I'm inviting you. Any student. I think everyone knows very well about that domain. Innovative thinking, creativity, ideation, startups, incubation, entrepreneurship. These are compulsory required parameters related to every person, not only technocrats. Any of the student.
It will be 5 minutes of delay to reach our resource person. So, before going to initiate the session, just a student wants to share her experience related to our previous visit. As a part of our curriculum, we are going to visit various entrepreneurial visits to various organizations. So, in that aspect, in Andhra University, half of this day, on every third Saturday, not holiday, you are having wrong opinion. On second and fourth Saturdays, it's the time to invest our resource person with a great applause. Please be seated. A very warm welcome to all the dignitaries. I am here to cordially invite you all to today's event, Process of Innovation Development and Technology Readiness Level. I wholeheartedly welcome and invite all the honored dignitaries, esteemed faculty members, and all my student friends. Today's gathering is not just an assembly of individuals, it's a celebration of innovation, knowledge, and the spirit of entrepreneurship. Before we start the program, I'd like to take a moment to express our sincere gratitude to the visionaries who guide and lead our institution. First of all, I extend my warm welcome to our Vice Principal Sir, Dr. Babu Garu. I request him to join us onto the stage. He is the leader who guided us and who left an indelible mark on the educational fabric of our institution. I also extend my warm welcome to our esteemed principal sir, Dr. V.V. Ramareddy Garu, onto the stage. With his profound knowledge and leadership, he has been the guiding force behind the academic excellence we strive for. Now, our chief guest for this special occasion is none other than Dr. G.Srinu Garu. He is a renowned scientist, philanthropist, and a serial entrepreneur who has made significant contributions to the realms of healthcare, technology, and scientific literature. Let me kindly invite Dr. Srinu Garu to grace the stage. Let us take a moment to delve into the illustrious profile of our esteemed chief guest, Dr. Srinu Garu. Driven by a commitment to accessibility, inclusivity, and innovation, Dr. Srinu Babu's visionary leadership has left an enduring imprint on the global landscape. Born in Allina village of Srikakulam district, Dr. Srinu Babu's academic journey commenced at Andhra University, where he earned his B.Pharm, M.Tech, and Ph.D. He was awarded Ph.D. at the age of 25 in 2007. He had completed his postdoctorate at Stanford University. His scholarly contributions include around 30 articles in various peer-reviewed journals showcasing his dedication to advancing scientific knowledge, particularly in the areas of mathematical modeling and its applications in various analytical techniques. Dr. Srinu Babu's entrepreneurial journey began in 2009 with the founding of Omics International Private Limited. Omics has evolved into a powerhouse of 1,000 scientific and healthcare journals
journals, publishing over 50,000 research articles annually. In 2013, he served as the Vice President of Federation of Asian Biotech Association FABA. He also fosters tech collaboration between Europe and India. In 2016, Dr. Shri.G.Srinu acquired Pulses Group, a renowned Canadian healthcare informatics and scientific publisher. Under his leadership, Pulses Group now manages 18 publishing brands, annually publishing over 50,000 research articles and organizing 3,000 international conferences in 40 countries. The organization operates from 6 special economic zones, employing over 5,000 individuals with a remarkable 75% representation of women in the workforce. Dr. Shri.G.'s influence extends to the global stage, where he plays a pivotal role as the co-convener of the G20, Health 20, Pharma 20, and Tech 20 Summit Series. His contributions to discussions on technology, healthcare, and pharmaceutical sector have resulted in impactful collaborations and initiatives. Notably, the establishment of G20 Affordable and Accessible Model Hospital in Srikakulam stands as a beacon of affordable healthcare. Dr. Shri.G.'s commitment to regional development is evident in his efforts to create job opportunities in Andhra Pradesh with a vision to generate over 10 lakh jobs in the upcoming years. Under industry academia collaboration, Pulses Group appointed Dr. Shri.G. as the chair professor at Andhra University. Through his organization, he contributed significantly during the COVID-19 pandemic, donating over 1 crore rupees to the government of Andhra Pradesh and rupees 25 lakhs to the government of Telangana, and distributing masks and sanitizers in various districts. Dr. Shri.G. has received many awards, and he has received the Young Scientist Award, Best Young Entrepreneur Award, Unique Global Leadership Award 2018, Pride of Nation Award 2019, and the prestigious Government of India Champions of Change 2018 Award. I now invite Dr. Shri.G. to share his valuable insights. Yes, sir. Thank you. Very good morning to you all. Good morning, sir. How are you doing? You are always fine, but you are not student. Anyway, so today's my discussion is about create the employment in local, because how many people in last 15 years migrated from Andhra Pradesh in terms of getting the jobs across India as well as across the world from Andhra Pradesh. There are about 5 million, 50 lakhs graduates and postgraduates were migrated from Andhra Pradesh. From Andhra Pradesh, I just had a discussion. From Andhra Pradesh, 40 lakhs, 4 million IT professionals are there. But in Andhra Pradesh, less than 40,000 IT professionals are there. Where is the problem? We have to give some solution to stop to some extent about this brain drain is happening to Andhra Pradesh. So మీరు ఎంతమంది తెలుగులో ఉన్నారు? తెలుగులో కూడా మాట్లాడచ్చా? అంటే మన మాతృభాషలో మాట్లాడుకుంటేనే ఏదైతే విషయం చెప్తామో అది చాలా సింపుల్ గా ఈజీగా అర్థమవుతుందని నా అభిప్రాయం. నేను కూడా మీలాగే స్టూడెంట్ ఉండేటప్పుడు నాకు ఇంగ్లీష్ అంతగా వచ్చేది కాదు. అల్లెన్ గ్రామంలో 10వ తరగతి వరకు చదువుకున్నాను నేను. తర్వాత ఇంటర్మీడియట్
Talakunda Government Junior College, D-Pharmacy Andhra University, Biotech Biotechnology Andhra University, PhD in Bioinformatics, followed by postdoctorate at Stanford University. So now దిగువ మధ్యతరగతి స్టూడెంట్కి స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో పోస్ట్ డాక్టరేట్ చేసే అవకాశం ఎలా వచ్చింది అనే డౌట్ మీకు రావచ్చు. నేను పిహెచ్డి చేస్తున్నప్పుడు, ఎందుకంటే ఇదంతా చెప్తున్నాను నేను, యూ హ్యావ్ టు టేక్ మై జర్నీ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సో దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ ద ఎంటర్ప్రెనర్స్. Majority of the people, especially from the Western universities, from every 100 to 200 students, there are about 3 to 4 entrepreneurs are coming. The majority of the entrepreneurship is starting when they are the students. Why can't we are able to do that? The Indian universities as well as Indian colleges, ఒకప్పుడు ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ముందుకు వెళ్ళాలంటే మనం ఒక పెద్ద పెద్ద ఫ్యామిలీస్ నుంచి రావాలి, లేదంటే కావాల్సినంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకు ఉండాలి. కానీ ఈ రోజుల్లో ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ కి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద ఐడియా, ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ లోకల్, దెన్ ఎక్స్పాండ్ ఇట్ టు ది గ్లోబల్. ఈ రోజుల్లో చూస్తున్న మెజారిటీ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ అలా వచ్చినాయి. అవునా కాదా? మీరు ఫేస్బుక్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోండి. ఫేస్బుక్ ఈజ్ ఎ లోకల్ మెసెంజర్ యాప్ విత్ ఇన్ ది యూనివర్సిటీ. వాళ్ళ స్టూడెంట్స్, ఆయన స్టూడెంట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ స్టూడెంట్ కి అలాగే మొత్తం క్యాంపస్ లో ఒక కామన్ యాప్ డెవలప్ చేద్దామనుకున్నారు. సో దట్ హెస్ బికమ్ ది వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ లో. అలాగే గూగుల్ కూడా, Google has developed in Stanford loone that is a research project of the Master of Technology. The guide is from India, research guide. So our thesis, master thesis, has become the biggest search engine platform now. So అలాగా అందుకోసమని నేను కొన్ని స్లోగన్స్ ఇచ్చాను. నేను నేటి విద్యార్థులు రేపటి పారిశ్రామికవేత్తలు. అలాగే తరగతి గదులై నూతన ఆవిష్కరణలకు నాంది. తరగతి గదులై నూతన ఆవిష్కరణలకు నాంది. మీరు ఈ విధానాన్ని ఆలోచిస్తే డెఫినెట్ గా మీలో నుంచి చాలా వరకు ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ గా వస్తారు. మీరు జాబ్ సీకర్స్ గా కాకుండా జాబ్ ప్రొవైడర్స్ గా ముందుకు వెళ్తారు. చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మన చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో. అది ఇప్పుడే ప్రిన్సిపల్ గారు కూడా చెప్పారు. చాలా వరకు మీరు ఈ ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతాల్లో శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, అలాగే రూరల్ విశాఖపట్నం ఏరియాస్ నుంచి వచ్చి చదువుకుంటున్నారు. చాలా వరకు రైతుల యొక్క పిల్లలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారని చెప్పారు. వాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మన ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలలో దాదాపుగా 1,30,00,000 మంది ఉండాలి. కానీ గత 20 నుంచి 25 సంవత్సరాల్లో 30 లక్షల మంది, అంటే 30 లక్షల నుంచి 35 లక్షల మంది జీవనోపాధి కోసం వలస వెళ్ళిపోయారు. అందులో మనలాగా చదువుకున్న వాళ్ళే ఎక్కువ. సో రోజు రోజుకి ఈ బ్రెయిన్ డ్రైన్ అయిపోవడం వల్ల ఇక్కడ ఉన్న సహజ వనరులు దీనికి నీళ్ళు ఎక్కడో పోతున్నాయి. సో రోజు రోజుకి ఇక్కడికి ఎలాంటి పరిశ్రమలు తెస్తున్నారంటే, సహజ వనరుల్ని అంతర్గత చేసి మానవ వనరుల్ని ఇక్కడి నుంచి బయటికి వలస వెళ్ళే విధంగా చేసే పరిశ్రమలు అక్కడికి తీసుకొస్తున్నారు. సో దీన్ని కొంతవరకు మనం స్టెబిలైజ్ చేయాలంటే వ్యవసాయ సంబంధ పరిశ్రమల్ని, ఆహార సంబంధ పరిశ్రమల్ని, ఐటీ రిలేటెడ్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్
ఇలాంటి పరిశ్రమల్ని ముఖ్యంగా హెల్త్ కేర్ అప్లికేషన్ ఇన్ ఐటీ, వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలు అంటే ఇక్కడ మనకి ఏవైతే మన ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయో, అంటే రెగ్యులర్ గా రైతులు పండించే వరి, అలాగే చెరుకు, వాటితో పాటు కొన్ని వాణిజ్య పంటలు కానీ వాళ్ళకి పండించే విధంగా వాళ్ళని కొంతవరకు ఎడ్యుకేట్ చేసి ఆ ప్రొడక్ట్స్ ని మీరు ఆన్లైన్లో డిజిటలైజేషన్ ద్వారా మార్కెటింగ్ చేస్తే వాటికి తగిన ధర వస్తుంది. దాంతో పాటు అక్కడ ఉన్న రైతుకి తగిన గిట్టుబాటు ధర వస్తుంది. సో మీకు లోకల్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతుంది, రైతులకి తగిన గిట్టుబాటు ధర వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది ఈ రోజుల్లో సాధ్యం, ఇది ఒక 10 సంవత్సరాల క్రితం సాధ్యం కాదు. ఈ రోజుల్లో ఎందుకంటే ఇది సాధ్యము, ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే సిటీస్ లో కానీ అలాగే పెద్ద పెద్ద టౌన్స్ లో కానీ ప్రతి ఒక్కరు దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు. సో ఇక్కడి నుంచి మీరు డైరెక్ట్ గా రైతుల దగ్గర నుంచే తీసుకుని దాన్ని మీరు అక్కడ ఉన్న పెద్ద పెద్ద సిటీస్ లో ఉన్న వేరే కంట్రీస్ లో ఉన్న కమ్యూనిటీస్ కి డైరెక్ట్ గా మీ ద్వారా చేస్తున్నారు కాబట్టి, మీ ద్వారా మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు దాన్ని నమ్ముతారు. సో ఆ మార్కెటింగ్ స్కిల్స్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ స్కిల్స్ కానీ మీరు జాగ్రత్తగా కొంచెం నేర్చుకుంటే ఈ రోజుల్లో ఉన్న ప్రతి విద్యార్థి నేటి విద్యార్థులే రేపటి పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదుగుతారు. అవునా? క్లియర్? అలాగే నేను నా జర్నీ గురించి కూడా చెప్తాను. When I'm doing my PhD at Andhra University, I faced a lot of difficulty in getting relevant literature for my research. So I used to travel from Visakhapatnam to Hyderabad once in a week or once in a month just to access the literature. So that is a problem. So when I got the Ancient Award from the Human Protein Organization in 2007, I raised this question to the scientific community. Scholars and students, especially from the developing countries, are facing a lot of difficulty in getting relevant literature for their research. So, if we are providing an open access journal, an open access platform to the students as well as the scholars of the developing countries, then it is going to be very useful. That is the message. That is the question I raised to the scientific community. The opportunity I got at that time just because of application of my mathematical modeling for early stage identification of the diabetes. That is my PhD work. నేను B.Pharm చేస్తున్నప్పుడు I am able to learn some of the life sciences problems as well as when I am doing my MTech as well as PhD. MTech లో మాస్టర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ బయోటెక్నాలజీలో మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్స్, కెమికల్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్స్ అవి ఉంటాయి. అలాగే PhD ఇన్ బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ కంప్యూటర్స్, కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ అవి ఉంటాయి. సో ఆ అప్లికేషన్స్ ని నేను లైఫ్ సైన్సెస్ కి అప్లై చేయడం వల్ల ఐఎమ్ ఏబుల్ టు పబ్లిష్ very good papers in reputed journals. So far, those articles are getting very good citations. So, అదే దాన్ని బేస్ చేసుకొని when I did my research on application of mathematical modeling for early stage identification of the diabetes, I got the Ancient Award from the Human Protein Organization in 2007. So దాని తర్వాత స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు called me on that is the reason I am able to go to Stanford University from Andhra University. Stanford University వాళ్ళు ఎందుకు కాల్ చేశారు? Apply the mathematical modeling whatever we apply
for early stage identification of the diabetes. Early stage identification of the diabetes అంటే, if I am taking a sample from your age people, 6 samples regularly for about 6 months, then if I applied a mathematical modeling to the samples for some of the 6 proteins, then I can tell by when you are going to get the diabetes in the future, if you are going to get the diabetes. If I am taking the samples at the age of 19, 20 years, then I can able to tell when you are going to get the diabetes. Are you going to get the diabetes at 40, 45, 50 or 55, just by using the mathematical extrapolation method. The same that is a technique. Mathematical modeling is a technique. The Stanford University requested me to apply the same mathematical modeling application for early stage identification of the prostate cancer, because in the area of the Stanford, in California, the prostate cancer is very high. Of course, in India also now the cancer is very high because of the use of the plastic. So they called me, and I'm able to get about $5,000 as a stipend every month. Out of 5,000, only 500, 600 only is a major expense. Remaining 4,000, 4,500 is left over with me. So after one and a half year, I started this organization, because by that time I told you, in 2007 itself, I got the Einstein Award. They were raising the question to the scientific community, stating that the scholars and students from developing countries are facing difficulty with the literature. We have to start the open access journal. So that is the one journal I started when I am doing my PhD. At the time of 2007, when I got the Einstein Award. After that, I moved to Stanford University. Stanford University, any idea can become a business. మీ ఆలోచన ఏదైనా మీరు స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ లాంటి యూనివర్సిటీస్కి వెళ్తే అది అక్కడ ఒక బిజినెస్ గా మార్చబడుతుంది. మెజారిటీ ఆఫ్ ది బిజినెసెస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ది స్టాన్ఫర్డ్. మీరు ఏ బిజినెస్ తీసుకోండి, టేక్ ది Facebook, even though he is from Stanford, entire business was established at Stanford. Facebook is from the Harvard, the student is from the Harvard, but the establishment was established at Stanford Menlo Park. Alage Google is from Stanford, Agilent Technologies is from Stanford, Yahoo is from Stanford. So ఆ రోజుల్లో టెక్నాలజీ పరంగా వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందారు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ లో. సో ఇప్పుడు మనకి ఆ అవకాశం ఉంది. If we are utilizing the opportunity properly, then majority of you, some of you are going to become the entrepreneurs. Because if you are able to apply the thought process properly, then it is going to be business. You have to identify the problem. Like me, I identified the problem. Access of the literature is not there for the students and scholars of the developing countries. So that is the problem. The solution is starting a journal, then expansion of the journal with the support from the different digital marketing skills. When I started with one journal in 2007 during my PhD, then after a postdoctorate, it has become about 50 plus journals, because Stanford is the greatest alumni. Then right now it was established in about 2007, 2008. Right now we are able to publish about 1,000 plus medical journals, and every year we are conducting about 2,000 to 3,000 medical conferences across the world. So we provided a platform to each and every doctor across the world to come and discuss their innovations at our medical conferences. So what is the benefit the doctor is going to get by coming and discussing at our conference? The biography of that respective doctor is going to improve if he publishes with us, if he presents with us. Because in India, the doctors generally get the reputation by word of mouth, but in the developing countries, doctors' reputation is
completely based on the number of publications as well as the number of presentations they have with the people like us, they have with the publishers like us. Like that, we own and operate about 18 plus publishing brands and 9 plus conferences brands. So far, we published about 20 million articles, means 2 crores articles. Now, our next agenda is translation of this entire literature, whatever the literature we have, into multiple languages, 20 plus languages is the next project. Because majority of the education as well as whatever the education we are following is an adapted education. So apart from the adapted education, if we are identifying the problem in our local environment problems, but you have to apply whatever the education you got from your technical education institute like engineering or pharmacy or whatever it is. సో మనం చదివిన చదువుని ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా వినియోగించుకోవాలో తెలిస్తేనే ఆ చదువుకి ఒక అర్థము పరమార్థం ఉంటుంది. లేదనుకుంటే ఏ ఇన్ఫోసిస్ లేదంటే విప్రోనో ఏదో కట్ కాపీ పేస్ట్ జాబ్స్ వస్తాయి. ఆ 15 ఎగ్జాక్ట్ గా ఒక 10 years తర్వాత యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద రిటైర్మెంట్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ జాబ్. యూనో ఇన్ ఐటీ ది రిటైర్మెంట్ ఏజ్ ఈస్ 40. అవునా? మీరు ఎంతమందికి తెలుసు అది? At the age of 22, 23, if you are getting the job, after 10 to 12 years, maybe పదాల్లో మీకు కొంచెం బాధగా అనిపించవచ్చు, కానీ ఇది వాస్తవం. ఎందుకంటే ఐ myself is there in this industry from last 15 years. We are able to establish our offices at Hyderabad, Chennai, Delhi. More than 5,000 employees are there, and so far we created the employment of about 30,000 fresh graduates directly. So I know the problems as well as the benefits. After 40 years, if you would like to retain your position, then you should be very good manager. అంతేనా? మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ కానీ మీరు అలవర్చుకుంటే, ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు అడాప్ట్ ది మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ ఫ్రమ్ యువర్ స్టూడెంట్ డేస్, దెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఏ టీమ్ లీడర్ ఆర్ గ్రూప్ లీడర్ ఆర్ సిఇఓ ఆర్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆర్ చైర్మన్. సో ఆ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ కూడా మీరు ఈ టైం నుంచే, స్టూడెంట్ ఏజ్ నుంచే మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ అలవర్చుకోవాలి. నేను నా మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ నాకు స్టూడెంట్ లెవెల్లో ఎలాగైతే వచ్చాయి, ప్రొఫెసర్ గారండి మన రీసెర్చ్ గైడ్, ఆయన దగ్గర అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్కిల్స్ నేర్చుకున్నా. లేదనుకుంటే ఏదో ఒక గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్, మన భాషలో మా భాషలో ఏమంటారంటే దుంపలబడి అంటాం దాన్ని. ఎంతమంది తెలుసు దుంపలబడి అంటే? థ్యాంక్ యూ. సో అలాంటి స్కూల్లో చదువుకొని స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళామంటే బికాస్ ఆఫ్ ది ప్లాట్ఫామ్, ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్. ఇక్కడ మన Lendi Institute of Engineering and Technology is also platform. So we got very good platform. అప్పుడు నాకు 2005-2006 లో మాకు ఆ ప్లాట్ఫామ్ అంతగా ఉండేది కాదు. 2000 టైంలో బహుశా మీ తల్లిదండ్రులు బాగా ధనవంతులై ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఇలాంటి కాలేజీలో చదువుతున్నారు. మాకు అప్పుడు అంతగా లేదు. నేను స్కూల్కి వెళ్ళడానికి కూడా 7 కిలోమీటర్లు నడిచి చదువుకునేవాడిని. నేను ఫ్రమ్ 92, 97, 98 is my 10th class. సో ఎందుకంటే ఇవన్నీ చెప్తున్నాను నేను. Anyone can become an entrepreneur if you have the zeal, if you have the confidence, and if you identify the problem and provide the solution to that problem, execute it locally, then expand it globally. Okay, 4 points. Identify the problem, execute locally,
expand to globally, then market it properly. Then automatically you are going to become the entrepreneur. That can be any of the మార్కెటింగ్ ప్రొడక్ట్స్. దానికోసమనే నిన్న రైతు సదస్సు కూడా మన విజయనగరంలో పెట్టడం జరిగింది. రైతులు ఎందుకంటే మన విజయనగరం గురించి మీరు ఎంతమంది విజయనగరం నుంచి ఉన్నారు? విజయనగరంలో ఎంతవరకు సాగుకు అనువైన ప్రాంతం ఉందో తెలుసా? చెప్పచ్చు సార్ ఇవన్నీ? ఎందుకంటే the subject matter is important because the opportunity is there to start your own business in a particular area. ఆపర్చునిటీని యూటిలైజ్ చేసుకోలేకపోవడం వల్ల చాలా మంది విద్యార్థులు ఇక్కడి నుంచి జాబ్స్ కోసం మైగ్రేట్ అయిపోతున్నారు. విజయనగరంలో దాదాపుగా 10 లక్షల ఎకరాలు సాగుకి అనువైన ప్రాంతం. 10 లక్షల ఎకరాల్లో ఎంత సాగు చేస్తున్నారంటే ఎవరికైనా తెలుసా? కేవలం 5 నుంచి 5.5 లక్షల ఎకరాలు మాత్రమే సాగు చేస్తున్నారు. ఆ 5 నుంచి 5.5 లక్షల ఎకరాల్లో కూడా 3.5 నుంచి 4 లక్షల ఎకరాలు కంప్లీట్ గా వర్షాధారం. మిగిలిన లక్ష ఎకరాలకు మాత్రమే సాగునీరు అందుతుంది. సో ఇంకొకటి, మెజారిటీ ఆఫ్ ది రైతులు 1990 వరకు మన విజయనగరంలో రైతులు దాదాపుగా 4.5 లక్షల మంది రైతులు ఉండేవారు. అలాగే 3.5 లక్షల వరకు రైతు కూలీలు ఉండేవారు. కానీ ఇప్పుడు రైతులు 1 లక్ష మంది ఎక్కడి నుంచి వలస వెళ్ళిపోయారు. రైతు కూలీలు కూడా చాలా వరకు వలస వెళ్ళిపోయారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు పండించిన పంటకి తగిన గిట్టుబాటు ధర రావడం లేదు. సో మనం వాళ్ళకి ఒక ఎదురుగా చూపిస్తే వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్, ఉత్పత్తులు ఏదైతే ఉంటాయో ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ ఉత్పత్తులు, పల్సెస్ అని ఏవైనా డిఫరెంట్ ఉత్పత్తులు ఏవైతే ఉంటాయో అటవీ ఉత్పత్తులు కావచ్చు, అలాగే కూరగాయలు కానీ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ ఎనీ ఆ ఉత్పత్తులకి మనం తగిన మార్కెటింగ్ కానీ జోడిస్తే డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి మంచి ధర వస్తుంది. మీరు కూడా ఒక లోకల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ గా అయ్యే అవకాశం ఉంది. నేను జస్ట్ ఒక 2 days 3 days దీని మీద రీసెర్చ్ చేసి నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. కాబట్టి మీరు డెఫినెట్ గా మీరు పుట్టిన ప్రాంతం, పెరిగిన ప్రాంతం, మన ప్రాంతానికి ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచన ఉంటే ఈ విధంగా మీరు ఆలోచించండి. ఎందుకంటే మనం ప్రపంచం అంతా తిరిగినా, ఏదో ఉద్యోగం కోసం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినా మన ప్రాంతం మీద మనకు కొంత బాధ్యత ఉండాలి. లేదనుకుంటే ఏమవుతుందో తెలుసా? మీరు వేరే సిటీస్కి లేదంటే వేరే టౌన్స్కి ఉద్యోగం కోసం వెళ్ళిపోతారు. మీ పుట్టిన పిల్లలకి మీ తల్లిదండ్రులు, ఎక్కడ ఉన్న తల్లిదండ్రులకి మధ్య సంబంధాలు ఉండవు. సంబంధాలు ఉండకపోవడం వల్ల మీకు పుట్టిన పిల్లలు మిమ్మల్ని వృద్ధాశ్రమాలకు పంపిస్తారు. నేను చెప్పినంత వాస్తవం. వేల కుటుంబాలను చూశాను, ఇలాంటి కుటుంబాలు నేను హైదరాబాద్ లో. వాళ్ళు ఎప్పుడో 20 సంవత్సరాల క్రితం 25 సంవత్సరాల క్రితం మైగ్రేట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి 60-65 years వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇక్కడ వాళ్ళతో సంబంధాలు లేకుండా అక్కడ పిల్లలు పెరుగుతారో ఆ పెరిగిన పిల్లలకి పెద్దల యందు గౌరవం, మీకు ఏదైతే గౌరవం ఉంటుందో అది మీకు పుట్టిన పిల్లలకు ఉండదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ బంధాలతో వాళ్ళకి దూరం అయిపోతారు కాబట్టి. సో వేల మందిని చూసాను కాబట్టి మీరు ఎక్కడైతే పుట్టారో ఆ ప్రదేశానికి సంబంధించి అక్కడే ఉండడానికి ట్రై చేసి అక్కడే ఉపాధి కల్పించి, ఎలాగంటే మాట్లాడుతున్నాను, యూఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ ది ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ అనే ఆలోచనతో మాట్లాడుతున్నాను నేను. కల్పిస్తే మీ జీవితానికి ఒక సార్థకత ఉంటుంది. అంతేగాని ఓకే ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది లైఫ్, వీ హ్యావ్ టు గో టు ది స్టాన్ఫర్డ్ వెళ్ళాను, ఒక 2 years ఉన్నాను. అలాగే హైదరాబాద్ లో కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను. అయినా మన పుట్టిన ప్రదేశానికి, మన పెరిగిన ప్రదేశానికి ఏదో ఒకటి చేద్దాం. చేయకపోతే ఈ మేధో వలసలు అనేది రోజు రోజుకి పెరిగిపోతే ఇక్కడ అన్యాయం అయిపోయిన ప్రజలు మనకు కొంచెం అన్యాయంగా అయిపోతారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే
పోనీ వలస వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళేమైనా హ్యాపీగా ఉన్నారంటే ఫస్ట్ 15 years 20 years హ్యాపీగా ఉంటారు, ఎందుకంటే మంత్లీ ఏదో ఒకటి సంపాదిస్తారు కాబట్టి. కానీ మీ పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు తెలుస్తుంది బాధ. అనవసరంగా అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసిన అన్యాయం. ఎందుకంటే మీకు ఏ కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా పలకరించడానికి ఎవరు ఉండరు సిటీ కల్చర్లో. అదే పల్లెటూరులో ఉంటే నా అమ్మ, నా తమ్ముడు, నా మామ, అన్నీ అవే బంధాలు ఉంటాయి. సో ఒకప్పుడు ఇలాంటివి చేయాలంటే కష్టం, కానీ ఈ రోజుల్లో డెఫినెట్ గా మనకి గ్లోబలైజేషన్ అనే ఒక అద్భుతమైన అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి, ప్రపంచమే ఒక విలేజ్ గా తయారైంది కాబట్టి, మనం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ నుండే ఉద్యోగం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఆ ప్రాంతానికి కొంతవరకు సపోర్ట్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. దీనిలో భాగంగానే రీసెంట్ గా నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. డిజిటల్ ఇండియా, డిజిటల్ భారత్ ద్వారా మనం if you're able to create the employment in rural areas, then it is going to be good, especially to the women. ఉమెన్ ఇక్కడ కొంచెం తక్కువ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు, అవునా? ఫార్మసీ వాటిల్లో కొంచెం ఎక్కువ ఉంటున్నారు, ఇంజనీరింగ్లో కూడా. ఎందుకంటే మా కంపెనీలో మేము ఎక్కువ లైఫ్ సైన్సెస్ వాళ్ళని తీసుకుంటాం. మా కంపెనీలో more than 75% of the women employees. About 25% men are the అక్కడ మైనారిటీ. సో నాకు రిజర్వేషన్ కావాలంటారు 33%. సో మిగతా ఉమెన్కి వాళ్ళ ఉన్న ఏరియాలోనే, వాళ్ళ ఉన్న విలేజ్ లోనే ఎంటర్ప్రెన్యూర్ గా అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ విధంగా మీరు ఆలోచిస్తే డెఫినెట్ గా మనలో నుంచి కొంతమంది ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ వస్తారు, మన ప్రాంతం బాగుపడుతుంది, మన వలసలు ఆగుతాయి. తద్వారా కొన్ని వందల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తారు. మీరు ఇక్కడ ఉండి ఒక నెలకి 50,000 సంపాదించినా, లేదనుకుంటే హైదరాబాద్ లో నెలకి 5 లక్షలు సంపాదించిన ఒకటే. అక్కడ లేకపోతే ఇక్కడ అక్కడికి ఏముంటుంది తేడా? జస్ట్ ఒక 4-5 బిల్డింగ్లు, పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు ఉంటాయి, కానీ క్వాలిటీ నెట్వర్క్ ఉండదు, మానవ సంబంధాలు ఉండవు. అంత రోజు తెల్లవారిసరికి సోషల్ మీడియా, ఫేస్బుక్, వాట్సాప్ వీటిల్లో చూసుకోవడమే కానీ మానవ సంబంధాలు ఉండవు. మానవ సంబంధాలు లేకపోతే మనం ఏది సాధించినా దానికి సార్థకత ఉండదు. సో మనం ఉన్న ప్రాంతంలో ఏది సాధిస్తే మనకు 10 మంది మెచ్చుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. మనం ఎక్కడో వెళ్ళి సాధించామనుకోండి, ఆ బంధాలన్నీ ఆర్థిక బంధాలే కానీ మానవ బంధాలు కాదు. అంటే సిటీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఒక బిల్డింగ్ అయిన తర్వాత ఆ తర్వాత వచ్చే సంబంధాలన్నీ ఆర్థిక బంధాలే. ఆర్థిక బంధాలు అంటే ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మీ దగ్గర నుంచి, వాట్ ఈస్ ద బిజినెస్, ఐ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ హిమ్ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. అంతేగాని నాణ్యత దృక్పథంతో ఉండదు, ఆలోచన ఉండదు. సో ఇవన్నీ నేను పర్సనల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను కాబట్టి ఇట్ ఈస్ మై responsibility to convey what is happening across the world. I myself have traveled about 50+ countries in conducting the conferences. Almost all major European countries, almost all major American countries, as well as African countries I traveled. ప్రపంచంలో ఎక్కడికి తిరిగినా ఏదో చేసినా మన ప్రాంతానికి మనం ఏదో చేస్తేనే దానికి ఆ జీవితానికి ఒక అర్థం ఉంటుంది. అందుకోసమనే ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ మై లెవెల్ బెస్ట్ టు ప్రొవైడ్ ది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ దిస్ ఏరియా. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ we established an organization pulses in Visakhapatnam in 2018-19.
from that establishment in the last 5 years, we were able to generate the first time employment of about 5,000 people. We are the only organization in Andhra Pradesh is able to create that much employment in the last 5 years. మీరు ఏ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకోండి, ఇంత ఎంప్లాయ్మెంట్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎస్పెషల్లీ మన విశాఖపట్నంలో ఇచ్చి ఉండదు. మీరు ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకోండి. సో ఎంత చేసినా సరే దేర్ ఇస్ ఎ ల్యాక్. సో మనం ఒక్కరైతే చేయలేము కాబట్టి మనతో పాటు మరికొంతమంది ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగితే then we can transform our entire area as a developed nation, developed part of the Andhra Pradesh as well as developed part of India. ఉత్తరాంధ్రాన్ని ఉత్తమాంధ్రంగా తీర్చిదిద్దాలి. అది ఉపాధి ఆందోళన ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. అంటే ఉత్తరాంధ్రాన్ని ఉత్తమాంధ్రంగా తీర్చిదిద్దాలి, అది ఒక ఉపాధితోనే సాధ్యపడుతుంది. లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ లోకల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. సో నేను ఏదో నా కథ చెప్పాను కానీ ఐ వుడ్ లైక్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్. మీరు ఏదైనా థాట్ ప్రాసెస్ ఎనీథింగ్ ఈస్ దేర్, దెన్ ఐఎమ్ హ్యాపీ టు ఆన్సర్. సో దట్ ఇప్పుడు మన పిల్లలు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నారు దాని మీద కూడా నాకు ఒక అవగాహన ఉంటే దెన్ వీ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ అన్ ఎకో సిస్టమ్. ఎకో సిస్టమ్ అని ఎందుకంటే అంటున్నాను నేను. సో ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఏంజల్ నెట్వర్క్, ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఏంజల్ నెట్వర్క్, అండ్ నౌ వీఆర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ విశాఖపట్నం ఏంజల్ నెట్వర్క్, as well as I am part of the TIE, the Indus Entrepreneurship. So ఈ సిస్టమ్స్ అన్నింటిలోని ఐఎమ్ ద మెంబర్. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ సిస్టమ్, ఐ మైసెల్ఫ్ ఫౌండెడ్ అబౌట్ 30+ స్టార్టప్స్. ఆ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఐ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్. ఎస్, ఫ్రమ్ అవర్ ఏరియా ఆల్సో పీపుల్ ఆర్ దేర్ who are going to become the entrepreneur. They have the good idea, they are able to execute it locally. Then మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని గ్లోబల్ గా తీసుకెళ్ళొచ్చు అనేది ఐ మైసెల్ఫ్ కెన్ ప్రజెంట్ అట్ ఇండియన్ ఇంజనీర్ నెట్వర్క్ లో కానీ లేదంటే హైదరాబాద్ ఇంజనీర్ నెట్వర్క్ లో కానీ నేను ప్రెజెంటేషన్ చేయగలను. సో అందుకోసమని ఐ కేమ్ హియర్ టు గివ్ సమ్ నాలెడ్జ్, టు గివ్ సమ్ ఇన్సైట్స్ about the global entrepreneurship opportunities. Start local, execute it, then expand to global. Okay, so అలాంటి ఐడియాస్ ఏమైనా లేకుంటే మీ ప్రాంతంలో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే then you can ask me. మీరు స్వచ్ఛమైన తెలుగులోనే మాట్లాడండి, ఐఎమ్ హ్యాపీ. ఎందుకంటే మనం అండర్స్టాండింగ్ అనేది మన లాంగ్వేజ్ లో ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ. దాన్ని బేస్ చేసుకొని నేను మేక్ ఇన్ ఇండియా బుక్ కూడా ఒకటి రాశాను. అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది కంట్రీస్ హూ ఆర్ టెక్నికల్లీ వెరీ సౌండ్ కంట్రీస్ మొత్తం ప్రపంచంలో జపానీ, చైనా, జర్మన్, సౌత్ కొరియా ఈ కంట్రీస్ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళ మాతృభాషలోనే ఉంటుంది. అందుకోసమని వాళ్ళు చదువుని ఎప్పుడు ఎక్కడ వినియోగించుకోవాలో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. అలాగే ఏమిందో మన ఎడ్యుకేషన్ ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నా మన ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మన ప్రాంతంలో తెలుగులో ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని అన్వయించుకోవడానికి, దాన్ని అప్లై చేయడానికి మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఉండాలి. మార్కుల కోసమే కాకుండా నా జీవితంలో ఇప్పుడు నాకు 60 నుంచి 65% కన్నా ఎక్కువ మార్కులు రాలేదు. So in terms of getting the marks, I am very poor student. B.Pharm నుంచి as well as M.Tech 10th క్లాస్ లో మాత్రం మంచి మార్కులు వచ్చాయి, స్కూల్ సెకండ్ వచ్చింది. కానీ ఆ తర్వాత ఎప్పుడు మార్కులు రాలేదు. సో
questions are there or any ideas are there? నేను కూడా స్టూడెంట్ గా ఉండేటప్పుడే ఇలాంటి మీటింగ్స్ కి చాలా రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అయ్యేవాడు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో. అందుకోసం ఏదో మారుమూల ప్రాంతంలో పుట్టిన నాకు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అనేది ఒక ప్లాట్ఫామ్ టు మేక్ మై ఐడియా టు ది గ్లోబల్ లెవెల్. అలాగే దిస్ ఇస్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ యూ. సో ఇలాంటి కాన్ఫరెన్స్ చాలా రెగ్యులర్ గా వీలైతే వీక్ ఒకటి కనీసం మంత్ కి ఒకటి కానీ పెట్టుకుంటే దెన్ డెఫినెట్ గా సమ్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ as well as develop the region. Okay, any questions ఉన్నాయా? ఎవరైతే అడగాలనుకుంటున్నారో తర్వాత ఉపయోగం లేదు, ఇప్పుడే అడగచ్చు. మనకు మంచి ఎగ్జాంపులరీ స్టోరీ ఆయన ఇచ్చారు. ఏ రకంగా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఏ స్థాయికి వెళ్ళారు, ఇదంతా మైండ్ లో ఉంది కదా. మీ దగ్గర కూడా బోల్డ్ అని ఉన్నాయి. తర్వాత నన్ను వచ్చి అడిగి ఉపయోగం లేదు. నేను అప్పుడు అలా అడుగుదాం అనుకున్నాను సార్. ఇప్పుడు ఎవరెవరైతే అడగాలనుకుంటారో నిల్చున్నారు కదా, ఒక అమ్మాయి ఆల్రెడీ నిల్చుంది, వెరీ గుడ్. కావ్యశ్రీ ఫ్రమ్ ఈసీ నిల్చుంది. అలాగే మిగతా వాళ్ళంతా కూడా నిలబడితే అక్కడ నుంచి మీ దగ్గర మైక్రోఫోన్ వస్తుంది. కమాన్ కావ్యశ్రీ. సార్, ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ బేస్ మీద మనం ఏదైనా స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేయాలంటే గవర్నమెంట్ హెల్ప్ కావాలా, ఓన్ గా స్టార్ట్ చేయొచ్చు? మనకి గవర్నమెంట్ హెల్ప్ అనేది ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. గవర్నమెంట్ అనేది ఎప్పుడు మన దగ్గర నుంచి దోచుకోవడానికి చూస్తుంది, కానీ మనకి ఇవ్వదు ఎప్పుడు. ఎందుకంటే నేను కూడా మీలాగే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయనప్పుడు నాకు ఏదైనా సపోర్ట్ గవర్నమెంట్ కానీ లేదనుకుంటే ఎవరైనా ఇస్తారా అని ఆలోచించాను. కానీ ఇప్పుడైతే మనం ఫండింగ్ కోసం గవర్నమెంట్ మీద ఆధారపడతామో, గవర్నమెంట్ మనకి ఎందుకు ఇస్తుంది? మీరు ఒక 100 ఓట్లు తీసుకొస్తే అప్పుడు ఇస్తుంది. అంతేగాని మీ ఓన్ గా మీరు డెవలప్ చేసి ప్రాంతానికి ఇచ్చేస్తామంటే గవర్నమెంట్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్. అఫ్ కోర్స్ చాలా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో వాళ్ళు ఒక 10,000 crores బడ్జెట్ పెట్టారు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టార్ట్అప్ సిస్టమ్ కింద స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా అనౌన్స్ చేస్తారు, కానీ అవి పేపర్ల వరకే పరిమితం కానీ ఎగ్జిక్యూట్ కావు. సో మన ఆలోచన ఎప్పుడు ఫైనాన్షియల్ గా మాలాంటి ఏంజల్ నెట్వర్క్ గ్రూప్ నుంచి తీసుకొచ్చే విధంగా ఉండాలి. గవర్నమెంట్ మీద మాత్రం ఎప్పుడు ఆధారపడ్డారంటే మళ్ళీ అది తగ్గించే మళ్ళీ ఫెయిల్యూర్ అయిపోతుంది మనకి. ఎందుకంటే ఆ ప్రాసెస్ ఫాలో అయ్యేటప్పటికీ మన జీవితం అయిపోతుంది. ఆ ప్రాసెస్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యేటప్పటికి మన జీవితం అయిపోతుంది. ఈలోగా గవర్నమెంట్ చేంజ్ అయిపోతాయి కదా అని దట్ ఈస్ మై ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్పకూడదు అనుకున్నాను, కానీ మీరు రెడీగా కాబట్టి చెప్తున్నా. సో మన విశాఖపట్నంలో 440 crores we invested to provide the training and to provide the employment. Out of 440 crores మేజర్గా ట్రైనింగ్ పార్ట్కి ఇచ్చాము అబౌట్ 40-50 crores. అలాగే యాజ్ పర్ ది పాలసీ ప్రకారం మాకు 80 crores రావాలి యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్. పాలసీ ఆ పాలసీ ఉందని చెప్పేసి మా అలాంటి ఎంటర్ప్రెనర్స్ చాలా మంది వచ్చారు, కానీ అది వస్తుంది అనుకుంటున్నాం, కానీ 5 years అవుతుంది. చూద్దాం, లెట్ us see. అందుకోసమని గవర్నమెంట్ నుంచి కానీ మనం ఏదైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేసామా మనకి నిద్ర రాదు. సో ఈ విధంగా మీరు గవర్నమెంట్ నుంచి కాకుండా ఇక్కడ వాటితో, అందుకోసం నేను చెప్పాను, ఒకప్పుడు మనం ఏదైనా చేయాలంటే చాలా నెట్వర్క్ అలాగే సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఉంది కదా, దట్ ఇట్సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ నెట్వర్క్. వాట్సాప్ ఈజ్ ఎ నెట్వర్క్, ఫేస్బుక్ ఈజ్ ఎ నెట్వర్క్. అన్ని డిజిటల్ మాధ్యమాలు ఉన్నాయి మనకి. దాన్ని కానీ మనం ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే దెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ ద ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Hi sir, good afternoon. Sir, my name is Handita Reddy and I am from Triple background. So my question is like,
అగ్రికల్చర్ లో స్టార్ట్అప్ పెట్టాలంటే ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటది? లైక్ స్టార్ట్అప్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఏరియాస్ తీసుకుంటారు. సర్వీస్ అవ్వచ్చు, అగ్రికల్చర్ లో పెట్టాలనుకుంటారు. సో కమింగ్ టు ది అగ్రికల్చర్, ఎలాంటి ప్రాసెస్ ఉంటుంది స్టార్ట్అప్ పెట్టాలి? సో థ్యాంక్ యూ. మనకి అగ్రికల్చర్ అదే ఇప్పుడు మనకి ఎనీ న్యూ ప్రొడక్ట్, వాట్ ఎవర్ ది ప్రొడక్ట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ ఏరియా. సపోజ్ మనకి మన పనసకాయలు తీసుకోండి, అలాగే అటవీ ఉత్పత్తులు తీసుకోండి. ఈ అటవీ ఉత్పత్తులు అనేవి మన రీజియన్లోనే స్పెషల్ గా ఉంటాయి, వేరే దగ్గర ఎక్కడ ఉండవు. అలాంటి వాటిని మార్కెట్ చేయడం ద్వారా దెన్ యూ విల్ గెట్ ఏ స్పెషల్ రికగ్నైజేషన్. అలాంగ్ విత్ దట్, ఇంతకు ముందు మనకి సాల్ట్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్స్ అని ఉండేవి. ఒకప్పుడు ఉప్పు ఎక్కువగా మన దగ్గర పండించేవారు. ఆ ఉప్పు పండించే దగ్గర కేజీ ₹1 మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ మనం ఇక్కడ ప్యాకెట్ చేసి వచ్చిన తర్వాత ₹25 అవుతుంది. చూసారా, మధ్యలో ప్రాసెసింగ్ కి ఎంత వెళ్ళిపోతుంది? 25 times ఈ దళారీ వ్యవస్థ తీసుకుంటుంది. సో ఈ దళారీ వ్యవస్థని నిర్మూలించి ఆ రైతులకు, ఉప్పు రైతుకే ఒక ₹4-5 కేజీకి ఇచ్చి, మీరు ప్రాసెసింగ్ సెంటర్, సాల్ట్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అనేది జస్ట్ ఒక 20 to 25 lakhs లో అయిపోతుంది. అలాంటి సాల్ట్ ప్రాసెసింగ్ జోన్స్, సాల్ట్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ అబౌట్ ₹4 to ₹5 ప్రాఫిట్. అలాగే కొంటున్న వాళ్ళకు కూడా మీరు ₹25 కాకుండా ₹20కే క్వాలిటీ సాల్ట్ ఇవ్వచ్చు. సో దీనికి ఏంటంటే మార్కెటింగ్. ప్రతి ఒక్కరు ఈ టాటా సాల్ట్, ఈ అమెరికా సాల్ట్, ఇలాంటి వాటిని అందరూ ఇచ్చేస్తారు. సో దానికి స్పెషాలిటీ ఏదో ఒకటి మీరు యాడ్ చేయాలి, సమ్ స్పెషాలిటీ. ఆ స్పెషాలిటీ దాంట్లో ఉందని చెప్పేసి మీరు డిజిటల్లో మార్కెట్ చేయగలగాలి. దెన్ ఆటోమేటికలీ యూ విల్ గెట్ ద రైట్ ప్రైస్. నాట్ ఓన్లీ సాల్ట్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను నేను, దట్ కెన్ బి అప్లైడ్ టు ఎనీ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్. మన గ్రౌండ్ లెవెల్లో రూపాయలు ఉంటే అది సిటీకి వెళ్ళేటప్పటికి 20 to 25 times అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ రైతుకి తగిన ధర రావడం లేదు, అలాగే వినియోగదారులకు కూడా కరెక్ట్ ప్రైస్ రావడం లేదు. సో ఈ దళారీ వ్యవస్థను తగ్గించి మీరు కానీ మార్కెట్ చేయగలిగితే డెఫినెట్ గా you are going to be a good entrepreneur as well as you are going to support your local farmers. Thank you. Thank you, sir. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. యాక్చువల్గా నాకు ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ అవ్వాలని ఉంది, బట్ పేరెంట్స్ ఏమో జాబ్ తీసుకోమని ప్రెషర్ చేస్తున్నారు సార్. అంటే ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి సార్? అంటే ఎలా కన్విన్స్ చేయాలి? థ్యాంక్ యూ. సేమ్ ప్రాబ్లం ఈ లెవెల్లో 99% ఈ లెవెల్లో మాట్లాడలేదు, కానీ వీళ్ళకి కూడా అదే ప్రాబ్లం. అంతేనా? నాకు కూడా అదే ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే మనమంతా బిలో మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ కదా. సో ఎప్పుడైతే మనం బిలో మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ అయి ఉంటామో, మన తల్లిదండ్రులు కూడా ఏదైనా ఉద్యోగం చేసుకుంటే మంచిది అని చెప్పేసి ప్రోత్సహిస్తారు. దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ. ఎందుకంటే వ్యాపారం అంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఐటీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఇంకా సెవెరల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఎందుకంటే ఫేస్ చేస్తారు. ఏదో 25,000 30,000 ఉద్యోగం వస్తే హ్యాపీగా బతికేయచ్చు కదా అని ఆలోచిస్తారు. ఎందుకంటే మనం కష్టపడడం వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు. కానీ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు కాలం వేరు, ఇప్పుడు కాలం వేరు. వాళ్ళకి ఇది చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది. నౌ ది ఎంటైర్ వరల్డ్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ స్మాల్ విలేజ్, ఏ గ్లోబల్ విలేజ్. యూ కెన్ డూ ఇట్ బై, యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ హియర్ అండ్ ఎక్స్పాండ్ టు ది గ్లోబల్. లోకల్ గా ఏదైనా చేస్తే దాన్ని గ్లోబల్ లెవెల్లో తీసుకెళ్ళవచ్చు. దీన్ని వాళ్ళకి
వివరించవలసిన అవసరం ఉంది. నేను కూడా 2006, 2007లో నెలగా అసలు నాకు ఎంటెక్ చేస్తామంటేనే ఉంటుంది సార్ మా ఇంట్లో వాళ్ళు. ఎందుకంటే మాకు 2 ఎకరాలు 3 ఎకరాల పొలం ఉండేది. ఆ పొలం సంవత్సరం ఆదాయం అంతా 30,000, 35,000 వచ్చేది. సో ఆ సంవత్సరం ఆదాయంతో 30 నుంచి 35,000 వచ్చేటప్పుడు హౌ ఈజ్ ఏబుల్ టు గివ్ ది ఫ్లోటింగ్ ఆఫ్ అబౌట్ 10,000 నుంచి 15,000 పర్ ఇయర్ నాకు ఇవ్వడానికి చాలా కష్టపడేవారు మా ఫాదర్. సో అలాగే ఇప్పుడు కూడా మీకు కూడా అలాగే ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఆలోచన ఎప్పుడు, ఎందుకంటే ఆ కష్టాలు వాళ్ళు పడుతుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి లోక జ్ఞానం అంతగా ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు కన్వే అబౌట్ ది ప్రెసెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అవైలబుల్ అక్రాస్ ది వరల్డ్ టు డూయింగ్ బిజినెస్. సో మనం కానీ వాళ్ళకి జాగ్రత్తగా గైడ్ చేయగలిగితే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏది మనీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. నేను ఇది బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను, నాకు 10 లక్షలు ఇవ్వండి, 5 లక్షలు ఇవ్వండి అంటే మరి కొంచెం భారం మీరు వాళ్ళ మీద ఇస్తున్నట్టు. నా బిజినెస్ అయితే నేను 10,000 రూపాయలతో స్టార్ట్ చేశాను. ఆ 10,000 కూడా ఏదో స్కాలర్షిప్ లో వచ్చిన ఇనిషియల్గా. తర్వాత స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళిన తర్వాత మెజారిటీ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్ మనీ ఐ యూటిలైజ్ టువర్డ్స్ ద బిజినెస్. అలాగా మీరు తల్లిదండ్రుల మీద భారం వేయకుండా మీ సెల్ఫ్ సర్వైవల్తో బిజినెస్ చేసే విధంగా కానీ మీరు ఆలోచిస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సక్సెస్ఫుల్. అంతేనా? సార్ నాకు తెలిసి అందరికీ సిమిలర్ ఐడియాస్ ఉంటాయి, సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. కానీ అక్కడక్కడ ధైర్యవంతులు ఉంటారనమాట క్వశ్చన్స్ అడిగేవారు. ఓకేనా? ఆ ధైర్యం ఆ చిన్నప్పుడే ధైర్యం వచ్చిందంటే, భయం లేకుండా పోతుందంటే దాన్ని ఆటోమేటికల్లీ వాళ్ళకి మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ వచ్చినట్టే. ఎప్పుడైతే మనలో ఉన్న భయాన్ని పోతుందో అప్పుడు ఏదైనా సాధించాలని తప్ప మనకు కొంచెం పెరుగుతుంది. సో మీరు భయం కానీ మీరు కొంతవరకు తీసేస్తే దాని ఆటోమేటికల్లీ యూ రీచ్ యువర్ గోల్స్. అది మేనేజ్మెంట్ లో ఫస్ట్ స్కిల్. భయం అనేది ఉండకూడదు. మనం ఏదైతే ఆలోచిస్తున్నామో అది ఎటు వాళ్ళకి చెప్పగలగాలి. అంతే కదా? థ్యాంక్ యూ. సో మై క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ ఏదైనా స్టార్ట్అప్ పెడదామన్నా అంటే ఏదైనా ఇండస్ట్రియల్ ఐడియా వచ్చినా మనం ఓన్గా వర్క్ చేయడం బెటర్, అంటే టీమ్ వర్క్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం బెటర్. కానీ మీరు దేని మీద డిపెండ్ అయితే అది మీ సక్సెస్ కనుక. థ్యాంక్ యూ. ఇట్స్ గుడ్ క్వశ్చన్. నేను when I started my organization as a ఒక మెడికల్ జర్నల్ స్టార్ట్ చేశాను, జస్ట్ టు గివ్ ది సొల్యూషన్ టు ది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ లిటరేచర్ యాక్సెస్ కోసం. కానీ ఐ మీన్ లైఫ్ సైన్సెస్ పిహెచ్డి, బయోఇన్ఫర్మేటిక్స్ పిహెచ్డి. నాకు వెబ్ టెక్నాలజీస్, వెబ్ డెవలప్మెంట్ అది రాదు, ఇప్పటికీ రాదనుకోండి. సో దానికోసం ఏం చేశాను, ఆ 10,000 రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేశానని చెప్పాను కదా, ఆ 10,000 రూపాయలు అనేది IGPSonline.com అనే ఒక వెబ్సైట్, ఒక డొమైన్ 65 రూపాయలు తీసుకొని ఆ వెబ్సైట్ డెవలప్ చేయడం కోసం మన విశాఖపట్నంలో ఇచ్చాను నేను. సో అది ఎవరు చేస్తారో మనకు నీడ్ బేస్డ్ ఎవరు చేస్తారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ చేసుకొని దాన్ని ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ లో ఇనిషియల్ గా 2006, 2007 ఆ టైంలో ఈమెయిల్ లో మార్కెట్ చేసేవాళ్ళం. సో అలాగా మనకున్న ఆర్థిక స్తోమత తక్కువ కాబట్టి ఆ తక్కువలో అయిపోయేది ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. అంతేగాని నాకు 2 లక్షలు కావాలి, 2 కోట్లు కావాలంటే అసలే మనం కొంచెం ఆర్థికంగా వెనకబడ్డాం. ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలందరూ, మీరు ఏమంటే అన్నట్టుగానే ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలందరూ ఆర్థికంగా వెనకబడ్డారు, లేదా వెనకబడటానికి నెట్టబడిపడ్డారు. సో అందువలన మన లెవెల్లోనే 1000 రూపాయల్లోనూ లేదంటే 10,000 రూపాయలతో ఏదైతే స్టార్ట్ చేయగలం. ఇప్పుడు 10,000 రూపాయలు అంటే చాలా ఎక్కువ ఇప్పుడు కూడా. సో if you utilizing that properly, then 10,000 is going to become 10,000 crores.
అంతేనా? థ్యాంక్ యూ. ఐ హోప్ యూ గాట్ ది ఆన్సర్ కదా. థ్యాంక్ యూ. Sir, what are the different challenges of entrepreneurs, sir? ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ కి మేజర్ గా కావాల్సింది ఏదైనా సాధించాలనే పట్టుదల, భయం లేకపోవడం. ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ అండి నా గురించి. ఓకే, చెప్పొచ్చా? థ్యాంక్ యూ. మనకి జనరల్ గా పల్లెటూరులో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళకి, ఎక్కువగా మాలాంటి ప్రాంతంలో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళకి దెయ్యాలు భూతాలు అంటే మనకు భయం ఉంటుంది కదా. మీకు ఉందో లేదో తెలియదు కదా, మాకు ఒకటి ఉండేది భయం. కానీ నేను స్కూల్ చదువుకునేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి సాయంత్రం అయిపోయాయి, స్కూల్ నుంచి మళ్ళీ ఇంటికి రావాలంటే సాయంత్రం అయిపోయింది. ఆ సాయంత్రం అనేది ఒక శ్మశానం మీదగా రావాలి, ఇది ఒక్కడమే నేర్చుకుంటూ. సో అది ఎసెన్స్. ఆ టైంలో ఒక్కరే నడుచుకొని రావడం వల్ల నాలో కొంత భయం అనేది పోయింది అనమాట. ఓకే, ఏమవుతుంది, వెళ్దాం. అది వెళ్ళకపోతే ఆల్టర్నేటివ్ లేదు. సో ఆ భయం అనేది చిన్నప్పుడే పోయింది కాబట్టి నేను పిహెచ్డి చేస్తున్నప్పుడు వెళ్దాం, దూకుదాం, దూకిన తర్వాత ఈత ఎందుకు రాదా అని దాంతోనే ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశాను నేను. సో అందుకోసమే నా ఎంటెక్ కొలీగ్స్ వాళ్ళంతా ఎక్కువగా ఎంజాయ్ చేసేవారు మనలాగే. సో నేను ఎక్కువ లైబ్రరీలో ఉండేవాడిని. వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ కోసం చదువుతున్నప్పుడు కూడా నేను పిహెచ్డి పేపర్లు, అలాగే రీసెర్చ్ పేపర్స్ వాటి మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వాటిల్లో ఎక్కువ పబ్లిష్ చేయడం మొదలు పెట్టండి. సో ఎంటెక్ లో ఉన్నప్పుడే ఐ ఏబుల్ టు పబ్లిష్ అబౌట్ 15 to 20 రీసెర్చ్ పేపర్స్ ఇన్ మేజర్ జర్నల్స్ అన్నమాట. సో అది ఎందుకు వచ్చింది, ఈ భయం అనేది తగ్గిపోవడం వల్ల, చిన్నప్పుడు పోవడం వల్ల. దాంతో పాటు ఎస్, మనం ఏదైనా సాధించగలం, తలుచుకుంటే సాధించగలమని ఒక ప్రోత్సాహం, ఒక ఇంట్రెస్ట్. సో మీరు ఇంకోటి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ మేజర్ స్కిల్స్, భయం లేకపోవడం. భయం లేకుండా ఉంటే 1000 రూపాయలతో కూడా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సాధించాలని తపన ఉంటే నేను ఆటోమేటిక్గా మన సిస్టమే, మీ కొలీగ్సే, మీ ఫ్రెండ్సే మీకు సపోర్ట్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం. దెన్ సెకండ్ ఏంటంటే యూటిలైజ్ ది మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ ప్రాపర్లీ, యూటిలైజ్ ది మార్కెటింగ్ స్కిల్స్ ప్రాపర్లీ. మార్కెటింగ్, మేనేజ్మెంట్, దెన్ ఏదైనా సాధించాలనే పట్టుదల, ఈ 3 కలిగి ఉంటే దెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ ద ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. థ్యాంక్ యూ. సో ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? బికాస్ మన ఉత్తరాంధ్ర విద్యార్థుల నుంచి సార్, మన దగ్గర ఉన్న ఫండ్స్ తో స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే అందులో రిస్క్స్ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి, మీరు ఏమైనా టిప్స్ చెప్తారా? అదే కదా చెప్పాను మీకు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ రిస్క్. మీరు ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసే ఉంటారు కదా, రిస్క్ తీసుకోకపోతే. సో we have to take some risk, but it should not be the trouble to be people who gave the funding to us. Andana, we can take the risk, but that risk should not affect the people who supported us in terms of the money we are getting from them, and in terms of the moral support, money and moral support from whom we are getting. We should not hurt our risk. అది కాకుండా మీ వరకు మీరు ఎంతైనా రిస్క్ చేసుకోవచ్చు, అంతేనా? అది మీరు మీ లెవెల్లో మీరు రిస్క్ తీసుకోవాలి. బట్
It should not affect other people's life, especially the parents as well as the family. So అంతవరకు మీరు మీ వరకు మీరు రిస్క్ తీసుకోవచ్చు, బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎఫెక్ట్ యువర్ ఎస్పెషల్లీ ఫైనాన్షియల్ బర్డన్ అనేది మీ ఫ్యామిలీ మీద కానీ మీ పేరెంట్స్ మీద కానీ ఉండకూడదు. అంతవరకు యూ కెన్ టేక్ యువర్ రిస్క్. మీ లైఫ్ మీద మీరు రిస్క్ తీసుకోవచ్చు, బట్ అదర్ పీపుల్స్ లైఫ్ ఇస్ నాట్, మీరు దాని మీద రిస్క్ తీసుకోకూడదు. ఇది క్లియర్? థ్యాంక్ యూ. ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ ఎవరివన్? నాకు కూడా చాలా ఇంత ముందు కూడా ఎక్కువ వచ్చి ఇక్కడ చెప్పాలని ఉండేది, కానీ ది టైమ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మై వన్ డే ఈస్ మోర్ దెన్ 1 crore rupee per me. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మై క్వశ్చన్ ఇస్ లైక్, ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ లో స్టార్ట్అప్స్ చేసేసాం సార్, కానీ అందులో ఫార్మర్ ఎడ్యుకేట్ అవ్వడం అనేది చాలా క్రూషియల్. సో అందులో ఏమైనా డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు? ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ స్టార్ట్అప్స్ చేసిన వాళ్ళు అది రీచ్ అవ్వడానికి ఫార్మర్ ని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. ఏదైనా స్టార్ట్అప్ వాళ్ళకి అప్రోచ్ అవ్వాలి అనేది, అంటే అందులో ఏమైనా డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేశారు? అందుకోసమే డిఫికల్టీస్ ఉండకూడదని చెప్పేసి మనం ఏ ప్రాంతంలో అయితే పుట్టామో అదే ప్రాంతంలో కానీ మనం ఈ అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ బిజినెస్ కానీ స్టార్ట్ చేస్తే అది ప్రాబ్లం ఉండదు. ఎందుకంటే వీ కెన్ కన్వే ఇన్ అవర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్ టు ది పీపుల్ హూ ఆర్ గివింగ్ ది రియల్ ప్రొడక్ట్స్. సో మన ప్రాంతంలో కానీ మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ అనేది ఉండదు. సో ఎప్పుడైతే లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఉండదో దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. Any other questions? Because as I told, my one day is more than 1 crore rupee to me. One day is more than 100 crore to some of the billionaires. వాళ్ళకి 24 గంటలు ఉంటే, నరేంద్ర మోడీకి 24 గంటలు ఉంటే, మీకు కూడా 24 గంటలు, నాకు కూడా 24 గంటలు ఉంటాయి రోజుకి. సో ఈ టైంని మనం ఎంత ఎఫెక్టివ్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామా అనేది మన జీవితం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద మేనేజ్మెంట్. హౌ యూఆర్ మేనేజింగ్ అవర్ టైం. మీరు ఫస్ట్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఎవ్రీడే వేకప్ టైం ఎంత ఉండాలి? బిఫోర్ 5 ఈస్ బెటర్. మీరు ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ బిలియనీర్ తీసుకోండి, almost all billionaires now are the first generation entrepreneurs. I repeat, almost all billionaires in the world are the first generation entrepreneurs. అందరూ మొదటి తరం పారిశ్రామికవేత్తలే. Majority of the billionaires, the biggest billionaires in the world, are started their businesses at the age of 19, 20, 21. at your age. సో మీరు ఈ కోణంలో ఆలోచిస్తే డెఫినెట్ గా ఆ బిలియనీర్ నుంచి ఎలాగైతే బిలియనీర్ అయ్యారో మన ఏరియా నుంచి కూడా బిలియనీర్స్ అవుతారా? ఎస్. మరి ఎస్ అంటే డెఫినెట్ గా మేబీ నాకు అవకాశం 1 or 2 years తర్వాత మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉందేమో. ఈలోగా ఒక ప్రాజెక్ట్ కూడా ఏదో అనుకుంటున్నాం మేము, కంబైన్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఇది ఎడ్యుకేషన్ విత్ ది స్టూడెంట్స్. అది కూడా అయితే దెన్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు కమ్ అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ ఎ మంత్ ఆర్ నెక్స్ట్ 1 year లో మాత్రం కంపల్సరీగా వస్తాను. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆల్సో. ఓకే, ఐ కెన్ సీ ది ఐడియాస్, ఐ కెన్ సీ ది డెవలప్మెంట్, అండ్ I can able to give some more guidance to the local entrepreneurs who has a real zeal to become an entrepreneur. Okay? Any more questions? So, ప్రతిరోజు మార్నింగ్ 5 గంటలు లెగండి,
essential job. Okay. Maximum social media time spent should not exceed 20 to 25 minutes in a day. 20 కన్నా 25 minutes కన్నా ఎక్కువ సోషల్ మీడియా మీద కానీ మీరు టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారంటే దెన్ ది సోషల్ మీడియా ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ కిల్లింగ్ యువర్ లైఫ్. దీన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకోండి. మోర్ దెన్ 20 minutes if you are spending your time on the social media, then automatically మీకు తెలియకుండానే మీ జీవితం దానికి దాసోహం అయిపోయింది. సో స్వచ్ఛమైన తెలుగు పదాలు వాడుతున్నాను నేను, నాకు తెలిసి అందరికి అర్థమవుతాయి అనుకుంటున్నాను నేను, అంతేనా? సో సోషల్ మీడియా అనేది 20 to 25 minutes is the maximum. Even I myself use the social media. నా ఫేస్బుక్ ఫాలోవర్స్ దాదాపుగా 23 లక్షల మంది ఉన్నారు. facebook.com/Shri.Babu. Similar thing in Twitter. సో నేను 20 to 25 minutes ఈరోజు మీకు ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చాను కదా, రేపు నా సోషల్ మీడియాలో ఇది వస్తుంది, వీలైతే ఫాలో అవ్వండి. కానీ should not spend more than 20 to 25 minutes. Okay? Yeah. Thank you. Thank you very much for the opportunity. Let us meet regularly. Thank you, sir, for sharing your valuable life experience and giving us some insights. ఉత్తరాంధ్ర ఉత్తమాంధ్రగా తీర్చిదిద్దాలన్న మీ సంకల్పంలో మేమందరం భాగస్వాములు అవుతామని మీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చేయగలమా మన ఉత్తరాంధ్రాన్ని ఉత్తరాంధ్రగా? చేయగలమా మన ఉత్తరాంధ్రాన్ని ఉత్తరాంధ్రగా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Now let me invite Kiran Kumar Garu, the director of BOCCIA, co-founder and general secretary of Aapsat Ki Awaaz, secretary for Andhra Regional Cricket Association, patron for Vijay-Sri Blood Bank, life member of Indian Red Cross Society, onto the stage. Let us give a warm welcome to the dynamic Kavita Garu, an experienced physical education teacher and assistant cricket coach. Her dedication and achievement in cricket coaching are truly commendable. Please join me in welcoming Ms. Kavita Garu onto the stage. Let me now invite the man behind our Institute's Innovation Council, the President of Institute's Innovation Council, Dr. A.V. Parankusan sir, onto the stage. I now request our Principal sir, Dr. V.V. Ramareddy Garu, to address the gathering. Good evening. And thank you, Dr. G.Srinu for his excellent presentation about this entrepreneur awareness program. Anyhow, thank you, sir. Thank you very much for accepting our invitation. See here, just only 2 to 3 minutes. Okay, bear with me. Excellent ideas. Chalamandi. How to connect to farmers. Chonmiku first year, after first year, the government also mandated one project into the social relevant projects. Okay, community service. So finally, the main purpose of the government, your education must be served to society. Antena? Finally, చదువు సమాజానికి ఉపయోగపడాలి. Either through entrepreneur or through employment, whatever it is. So, excellent way he guided. So, first లో నార్త్ కోస్ట్ లో అందరూ ఒక టైంలో మనకి ఫేమస్ ఫర్ మ్యాంగో. అంతేనా? ఇప్పుడు కూడా టీ టుడే ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ప్రొడక్ట్ మ్యాంగోస్. ఆ డైరెక్షన్ లో
సార్ ఇందాక చెప్పారు, ఫార్మర్కి చాలా తక్కువ అమౌంట్ వెళ్తుంది. వాళ్ళంతా కష్టపడి సంవత్సరం అంతా కష్టపడి పండిస్తే ట్రేడర్స్ అంతా ఇక్కడి నుంచి మాక్సిమం ఢిల్లీ ఎక్స్పోర్ట్, మేబీ మీ అందరికీ తెలిసే ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, పలాస ఫేమస్, ఎస్ క్యాష్యూ, రైట్? సో లైక్ ఇఫ్ యూ కీప్ ఫోకస్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏరియాస్, సార్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఫ్యూచర్లో నేను గుజరాత్లో ఆల్మోస్ట్ 3.5 to 4 years ఉన్నా. సో అక్కడ ఎవరైనా అడిగినా ఆల్మోస్ట్ చదువుకున్న ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా జాబ్ చేస్తావంటే ఓన్లీ బిజినెస్, ఎనీ ఎడ్యుకేషన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇంజనీరింగ్ కానీ డిగ్రీ కానీ ఏం చదువుకున్నా దే వాంట్ టు బి ఎంటర్ప్రెనర్స్. దట్స్ వై అంబానీ, అదానీ ఈ పేర్లన్నీ కూడా మాక్సిమం పీపుల్ ఆర్ ఫ్రమ్ రాజస్థాన్, గుజరాత్. ఎందుకంటే ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ అనేది కూడా అది జెనెటికల్ గా కూడా 1 by 1 ఒక తరం నుంచి ఇంకో తరానికి ఆ విధంగా మైగ్రేట్ కావచ్చు. బట్ ఇప్పుడు అది ఒక టైంలో, బట్ ఇప్పుడైతే ఈ డిజిటలైజేషన్ అయిన తర్వాత సార్ చెప్పినట్టుగా యూట్యూబ్స్ అవి చూడండి, ఎందరో ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీస్. ఇప్పుడు మా మేడం వాళ్ళందరికీ అదే చెప్తా. ఒకసారి హోండా కార్స్ చూడ, అతను ఒక మెకానిక్ గా లైఫ్ స్టార్ట్ చేసి ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ చూసి చూసి చివరికి ఈ రోజు ఒక వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ కార్ కంపెనీ హోండా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. అలాగే ఎంటర్ప్రీనర్స్ అవ్వాలంటే ఇందాక సార్తో కూడా డిస్కస్ చేసాం, డైరెక్ట్లీ ఆఫ్టర్ యువర్ ఇంజనీరింగ్ ఒక వే, అది ఎక్కువ రిస్క్. ఓకే, రిస్క్ టేకింగ్ కెపాసిటీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఉంటే ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంటే భయం అనేది అసలు ఫస్ట్, ఏమో ఈ పని చేస్తే రేపు నా లైఫ్ ఏంటి, నా కెరీర్ ఏంటి, రేపు ఎప్పుడూ కూడా రిస్క్ అంతే ఎక్కువ ఉంటే రివార్డ్స్ కూడా అంత ఎక్కువ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ సింపుల్ ఫార్ములా. అలాగే రిస్క్ ఎంత తక్కువ తీసుకోవాలనుకుంటే రివార్డ్స్ కూడా అంతే తక్కువ ఉంటాయి. ఒక ఎంప్లాయీకి వాళ్ళు కష్టపడేదానికే శాలరీ ఇస్తారు. మీరు ఒక ఇన్వెస్టర్ అనుకోండి, మీరు కష్టపడేదానికి ఎంత కష్టపడుతున్నారో అంత రిటర్న్ కూడా. బట్ వన్ థింగ్ ఈజ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటాయి, ఆ ఫెయిల్యూర్స్ ని స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ గా తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటే ప్రతి వాళ్ళు అక్కడ మార్కులతో సంబంధం లేదు, మర్చిపోకండి. డిగ్రీ ఈజ్ ఎనఫ్ అంతే తప్ప, డిగ్రీ కూడా ఎందుకంటే ఒక లోన్ వెళ్ళాలనుకోండి, ఒక లోన్కి మేము వెళ్ళాలి. బట్ మీరు ఒక ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ గా లోన్కి వెళ్తే వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్, వాళ్ళ ప్రాసెసింగ్ ఒకలాగా ఉంటుంది. అంటే ఎంటర్ప్రైనర్ కింద మాట్లాడి. అలాగే ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి గారు అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, కొంతకాలం ఆయన ఒక ఐటీ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేశారు. లైక్ మైండెడ్ పీపుల్, అఫ్ కోర్స్ సుధా మూర్తి గారు కూడా ఆయనకు ఒక అసెట్ అవ్వచ్చు, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఆవిడ కూడా ఫస్ట్ ఇంజనీర్ ఉమెన్, ఆవిడ కూడా చాలా ఛాలెంజింగ్ ఉమెన్. మేబీ మీరు యూట్యూబ్స్ లో వాటిల్లో చాలా స్టోరీస్ మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు. వైఫ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లో సక్సెస్, రైట్? దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఎంత ఆయన్ని ఎంకరేజ్ చేసింది ఆవిడనేది చూడండి. ఆయన కూడా కొంతకాలం అమెరికాలో ఉంది, ఇండియాలో వచ్చి ఇన్ఫోసిస్ ఫెయిల్యూర్స్ ఎన్నో చూసి ఆయన ఫ్రెండ్స్ అంటే ఒక పార్ట్నర్స్ కింద లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ దగ్గర ఆపర్చునిటీ, పార్ట్నర్షిప్ బెస్టా ఓన్ గా పెట్టుకోవడం బెస్టా? పార్ట్నర్షిప్ లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ అయితే ఎప్పుడు బెస్ట్. ఎందుకంటే ఒకళ్ళు సపోర్ట్ అనేది ఎప్పుడు మనకి యాజ్ ఎ మనకి ఒక ఫెయిల్యూర్ ని యాజ్ ఇండివిజువల్ గా తీసుకోవాలంటే అది కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. యాజ్ ఎ గ్రూప్ గా తీసుకున్నప్పుడు ఆ గ్రూప్ లో ఉండే వాళ్ళు సపోర్ట్ ఉండే, తప్పకుండా అది పార్ట్నర్షిప్ బెస్ట్. బట్ లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ ని ఐడెంటిఫై చేయటం అనేది ఒక బిగ్ ఛాలెంజ్, రైట్? ఓకే, నేను ఇన్స్పిరేషన్ తో సార్ చెప్పింది నిజంగా మంచి. నేను అదే విధంగా సార్తో కూడా డిస్కస్ చేశాను. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి. ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇండియా ఒక గొప్పగా వరల్డ్ లో బెస్ట్ అంటే టాప్ 1 or 2 ఎకానమీస్ లో 1 or 2 పొజిషన్స్ కి రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఇండియన్ రూరల్ ఎకానమీ అనేది మెయిన్ సపోర్టింగ్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది.
అందుకని ఈ రోజుని ఆల్ మేజర్ కంపెనీస్ ఎంఎన్సీస్ కీపింగ్ ఫోకస్ ఆన్ రూరల్ ఏరియాస్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి అందరూ అలాగే మనం కరోనా కూడా కొన్ని విధాలుగా మంచి చేసి కొన్ని నష్టాలు చేసిన మంచి ఏంటంటే డిజిటలైజేషన్. చాలా మంది ఈ రోజున ఐటీ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళ జాబ్స్ నుంచి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అలౌ చేస్తున్నారు. నాకు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ తెలుసు వచ్చి వాళ్ళ విలేజెస్ నుంచి ఈ రోజు ఎక్కడైనా ఇంటర్నెట్ అవైలబుల్ వాళ్ళ విలేజెస్ నుంచి వర్క్ చేసుకుంటూ ఈ రోజుని జాబ్స్ వదిలేసి చక్కగా అగ్రికల్చర్ టేకప్ చేసి బెస్ట్ వేలో వాళ్ళ ఇంటికాడ ఉండి పేరెంట్స్ చూసుకుంటూ అది 10% 20% పర్సంటేజ్ లెక్కల తర్వాత తెలుస్తాయి. బట్ చాలా మంది ఐటీ ఎంప్లాయీస్ ఈ రోజు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కల్చర్ అనేది ఎలా చేసిన తర్వాత గొప్పగా రూరల్ ఎకానమీని డెవలప్ చేయడంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఇది ఒక గుడ్ సైన్ ఒక యాంగిల్లో. సో ఇటువంటివి ఫ్యూచర్ లో ఎన్నో మనం చూస్తాం. మా టైంలో ఒక ఎంటర్ప్రీనర్ అవ్వాలంటే చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఈ యూట్యూబ్ స్టోరీలు కానీ ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీలు కానీ మాకైతే ఏమి తెలియదు. ఈ రోజు మీ జనరేషన్ మనసు ఉంటే మార్గాలు అనేవి చాలా ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ విల్ పవర్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో think in the direction. If you are having the ability of taking more risks, you can step into any entrepreneurial area after your engineering with the support of your well-wishers. Next, if you are having that capacity less, but still you want to become an entrepreneur, then another path. Discuss. Just work with the industry for some time, 5 years, 6 years or 10 years, మీ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చే వరకు చక్కగా పనిచేయండి, తెలుసుకోండి, అవుట్లుక్ పెంచుకోండి. దెన్ స్టార్ట్ యువర్ డోంట్ కిల్ యువర్ అంబిషన్. ఎప్పుడు అది ఇంపార్టెంట్. నేను చేయలేను అనుకోక్కర్లేదు, అదే పేరెంట్స్ నన్ను ఇప్పుడు సపోర్ట్ చేయట్లేదని ఇందాక ఎవరో స్టూడెంట్ అడిగి సపోర్ట్ చేయట్లేదు అనుకుని మానేయట్లేదు. చూడండి మనకి డైరెక్టర్స్ కూడా కొంతమంది ఉన్నారు ఇంజనీరింగ్ చదువుకుని చక్కగా ఒక స్థాయికి వెళ్ళి వాళ్ళ సినిమా డైరెక్టర్ వాళ్ళని ఒక అంబిషన్ అనుకోండి, లేకపోతే ఒక మూవీ తీయాలనేది ఒక అంబిషన్ అనుకోండి. ఎందుకు పేరెంట్ మీద ఎందుకు డిపెండ్ అవ్వాలి? వర్క్ చేయండి, ఈరోజు సంపాదించుకోవడం కష్టమేం కాదు. ఇదే ఆత్మవసరాలను ఇందాక సార్ చాలాసార్లు మెన్షన్ చేశారు. ఒక 30 years బ్యాక్ విజయనగరం వరకు నేను మాట్లాడతాను. విజయనగరం ఏంటి ఒకసారి ఊహించు. మీరు జనరేషన్ కూడా చాలా మటుకు తెలియదు, ఎందుకంటే మీ ఏజ్ కూడా ఇంకా అంత లేదు. నేను విజయనగరం చూశాను 30 years బ్యాక్ ఏంటి. ఈ రోజు విజయనగరం చూస్తున్నాను. ఎకనామికల్ గా ఎంతో డెవలప్మెంట్. నాట్ ఒక టైంలో ఒక విలేజ్ కల్చర్ లాగా అనిపించేది. ఈ రోజుని ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఏ మెట్రో కల్చర్, అంతే కదా. జస్ట్ ఒక రింగ్ రోడ్ చూడండి ఈవినింగ్ టైమ్స్ ఎలా ఉంటుంది, రైట్? లైక్ డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ ఆర్ కమింగ్. ఈ రోజుని బ్యాక్వర్డ్నెస్ అనేది స్లోగా చాలా చేంజెస్ వస్తున్నాయి. మన థాట్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ మారాలి. థాట్ ప్రాసెస్ లో ఎప్పుడు కూడా వెనకబాటు తన గురించి ఆలోచించకండి, రీచ్గా ఆలోచించండి. ఎక్కడ ఉన్నా సరే మనం త్రూఅవుట్ ది గ్లోబ్, ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టుగా ఇట్స్ ఎ గ్లోబల్ విలేజ్. గ్లోబల్ విలేజ్ లో నేను ఎక్కడ ఒక నూకెన్ కార్నర్ ఉండిపోయిన వరి అనేది ఎవరో పెట్టుకో. యు ఆర్ హ్యావింగ్ రీచ్ థాట్ ప్రాసెస్, నో లిమిట్స్ ఫర్ యువర్ గ్రోత్. ఓకే, ఇట్స్ రియల్లీ గ్రేట్ లెక్చర్. సార్ చాలా బాగా ఇన్స్పైర్ చేశారు అందరికీ కూడా. అలాగే మీరు కూడా ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎనీ డౌట్స్ అండ్ ఎనీ క్లారిఫికేషన్స్ రిక్వైర్డ్ చక్కగా సార్ కాంటాక్ట్ అవి మీరు మా పరంకు సింగర్ షేర్ చేస్తారు. ఆయన కూడా ఆ లిటిల్ బిట్ ఫ్రీ టైంలో తప్పకుండా మీ అందరినీ ఎడ్యుకేట్ చేస్తారనేది నా రిక్వెస్ట్. సార్ కూడా so you please approach through the social media see@pulse.com. సోషల్ మీడియాలో అయితే నేను మార్నింగ్ 7:30 to 8:30 I can able to give the answer. Thank you. Thank you, sir. Thank you for the acceptance. And once again, I thank Shri Babu for accepting today's invitation and spending his valuable time with all of us. And it's a great opportunity for all of us also.
Thank you, sir, on behalf of management also. I thank you very much. Thank you, sir. Your words are always as inspiring as they are. And now let me invite Babula to give a brief overview of our guest, Ms. Kavita Garu. Born in 1990, Ms. Kavita completed her graduation of Bachelor in Science and also graduation in Physical Education. She also did post-graduation in Physical Education in 2014. She did PG in Yoga in the year 2014. Ms. Kavita is an excellent coach with an in-depth understanding on diet and nutrition. She motivates and inspires many of women players. She is an experienced assistant cricket coach who is very keen to undertake responsibility in assisting the training, development, management of her students. She was also an experienced teacher. In 2014, she attended Level A cricket coaches course at Bangalore. In 2019, she was assistant coach for Andhra Senior Women T20 cricket team. In the period of 2018 to 2020, she was coach for Andhra University Women cricket team and South Zone and Inner University all over India and won gold medals. In year 2020, she was assistant coach for senior women one-day matches and T20s. In 2021, she was assistant coach for Andhra women team. It is an honor to have you here, ma'am. I kindly request you to address the line. Respected dignitaries on the stage, and dear all, good morning to all. అందరూ ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నట్టున్నారు సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీ ఇన్స్పైర్ చేస్తారని. సక్సెస్ అనేది చాలా ఫెయిల్యూర్స్ ఫేస్ చేసిన తర్వాత వస్తుంది. అది కూడా సొసైటీకి తెలిసినప్పుడు మనం సక్సెస్ అయ్యామని తెలుస్తుంది మనకి. బట్ దాని వెనుక చాలా కష్టం ఉంటుంది. వీటన్నిటికీ మనల్ని ప్రాపర్ గా గైడ్ చేసేది ఎవరని మీరు అనుకుంటున్నారు? ఎస్, నేను కూడా ఈ రోజు ఈ స్టేజ్కి వచ్చి ఇలా అందరి ముందు ఉన్నాను అంటే దానికి రీజన్ మై టీచర్స్ అట్ ఆల్ లెవెల్స్. నేను ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి క్రికెట్ లో కోచింగ్ అండ్ హైయర్ లెవెల్ ఏ లెవెల్కి వెళ్ళినా నాతో పాటు నా ఫ్రెండ్స్ కానీ అందరూ వలననే నేను నేర్చుకొని ఈ లెవెల్ వరకు నేను వచ్చాను. సో ఐఎమ్ సో గ్రేట్ఫుల్ టు ఆల్ మై టీచర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ మై పేరెంట్స్. వాళ్ళు లేకపోతే మనకి ఏం కావాలన్నా వస్తుంది, అసలు ఏమైనా ఫెసిలిటీస్ ఏమైనా ఇవ్వగలరా? సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఇస్ అవర్ పేరెంట్స్, అవర్ టీచర్స్ అండ్ ద గాడ్ హూ గివ్స్ స్ట్రెంగ్త్. నేను ఏంటంటే మోస్ట్లీ అనే సక్సెస్ఫుల్ ఫెయిల్యూర్ మోస్ట్ ఫెయిల్యూర్స్ నేను చూసాను లైఫ్ లో. బట్ స్టిల్ నేను ట్రై చేసేది ఏంటంటే నేను ఏమైతే నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేశానో దాన్ని సొసైటీకి రేడియేట్ చేయాలనేది నా ముఖ్య ఉద్దేశం. అండ్ ఇప్పుడు చూడండి, మీ అందరికీ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాను. మీరందరూ ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకోండి. ప్లీజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. నౌ యూ థింక్ అబౌట్ యువర్ ఎనిమీ. చూసారా, మీ ఎనిమీ అనగానే వెంటనే చాలా ఫాస్ట్ గా ముందుకు వచ్చారు. ఓకే, నౌ థింక్ అబౌట్ యువర్ ఫేవరెట్ పర్సన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. ఇట్స్ టూ ఫాస్ట్, ఇంకా ఎట్లా ఎలా వచ్చారో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. నౌ యూ థింక్ అబౌట్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్. కెన్ యూ ఏబుల్ టు సీ యూ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ? Is it so easy? And you will think about your face on the photographs. అంటే అర్థం ఏంటంటే you can open your eyes. Thank you for participating in the experiment. This is about yourself. How much importance you are giving to yourself. మన లేచిన దగ్గర నుంచి మనల్ని మనం అసలు చూసుకుంటున్నామా లేదా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఎప్పుడూ ఎక్స్టర్నల్ థింగ్స్ చూస్తూ ఉంటాం, కానీ మనల్ని మనం పట్టించుకోం. ఆ శ్రద్ధ మన పైన పెట్టినప్పుడు సార్ ఏదైతే ఈ రోజు మనకి ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారో అది మీరు రీచ్ అవ్వగలరు ఈజీగా. శ్రద్ధ లేకపోతే ఎప్పుడు కూడా మనం పాస్ట్ లో ఉంటాం లేదా ఫ్యూచర్ లో ఉంటాం. ప్రెసెన్స్ లో ఇప్పుడు మనకి ఏముంది, మనం ఏం చేస్తున్నాం, మన చుట్టుపక్కల పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి, ఏంటి కావాలి ఏంటి వద్దు అనేది మీకు మీరుగా ఐడెంటిఫై చేయగలరు. ఆ నాలెడ్జ్ మీరు గెయిన్ చేసుకోగలరు. నేను క్రికెట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను స్పోర్ట్స్ లో ఉన్నా కూడా నేను సైన్స్ స్టూడెంట్. ఐఎమ్ ఏ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్
నా గోల్ ఏంటంటే ప్రొఫెసర్ అవ్వాలని, ఫిజిక్స్ లో కానీ మ్యాథ్ లో కానీ. బట్ స్టిల్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ స్పోర్ట్స్ లోకి వచ్చిన తర్వాత దాని ప్రొఫెషన్ ని నేను కెరియర్ కింద తీసుకొని ముందుకెళ్ళాను. బట్ స్టిల్ అది విడిచిపెట్టలేదు. ఐఎమ్ ఆల్సో స్టడీయింగ్ మై పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్. ఎందుకంటే రెండింటిని నేను లింక్ చేయలేదు. అది నాలెడ్జ్. ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ అ నాలెడ్జ్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు రీచ్ యువర్ గోల్స్. డే టు డే లైఫ్ లో మనం సబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. సైన్స్, సోషల్, మ్యాథ్స్, వీఆర్ కనెక్టింగ్ టు డే మ్యాథ్ ఏంటి, మ్యాథ్ ఏంటి, సైన్స్ ఏంటి, ఫిజిక్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఏంటి మనం రోజు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం డే టు డే లైఫ్ లో. సో ఇవన్నీ నాలెడ్జ్ అంతా ఏదైతే మీరు ఇప్పుడు కాలేజ్ లో కూర్చొని నేర్చుకుంటున్నారో సబ్జెక్ట్, ఇదంతా మీ ఫ్యూచర్. ద మైండ్ ఈజ్ యువర్ ఫ్యూచర్. ఇఫ్ యూ డోంట్ థింక్ అబౌట్ యువర్ ఓన్ ఫ్యూచర్, హూ విల్ థింక్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యూచర్? సో my best suggestion is always be in the presence and reach your goals easily. ఇక అబ్స్టకల్స్ అనేవి ఏమి ఉండవు. ఎందుకంటే ఎంతసేపు అది అవ్వాలని ఫ్యూచర్ లో ఉంటారు, లేదంటే పాస్ట్ లో అయ్యో అయిపోయింది అని ఉంటారు. కానీ ప్రెసెన్స్ లో ఏం చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. I'm also a yoga teacher in Secrets of Nature level 1. I'm from All India Yoga Pranic Healing Foundation Trust. Because నాకు ఇష్టమైనవి కూడా నేను చేస్తూ ఈ ప్రొఫెషన్ లో నేను సర్వైవ్ అవుతాను. దిస్ ప్రొఫెషన్ ఈస్ గెటింగ్ మీ సాలరీ సో ఫర్ మై సర్వైవల్. బట్ నాకు కూడా ఇష్టాలు ఉంటాయి. సార్ ఏదైతే చెప్పారో మీకు ఆ థింకింగ్ ఎబిలిటీస్ ఉండాలి కదా, ఏదైనా చెయ్యాలి, కొత్తగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, కనిపెట్టాలి అని. అలా అయితేనే మీ వైపు అందరూ చూస్తారు. ఈ రోజు నేను ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేశారు నన్ను, నేను వచ్చాను ఎందుకు? ఒక డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ లో నేను ఉన్నాను కాబట్టి నన్ను ఐడెంటిఫై చేసి నన్ను తీసుకొచ్చారు మీరు ఇన్స్పిరేషన్ గా. సో మీ వైపు ఎవరైనా చూడాలన్నా మీరు కూడా ఒక న్యూ ఐడియాతో వస్తే అది మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే మీ ఇంట్లో చూస్తారు, ఫస్ట్ మీ ఫ్యామిలీ చూస్తారు, మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఏరియా వాళ్ళు చూస్తారు, ఒక డిస్ట్రిక్ట్, ఒక జోన్, ఒక కంట్రీ. దెన్ ద కంట్రీ విల్ రేడియేట్. మనం అప్పుడు మన ఇండియా డెవలపింగ్ కంట్రీగా ఉండిపోదు, వీఆర్ డెవలప్డ్. ఏమంటారు, ఒప్పుకుంటారా? That's it. Thank you for all. Thank you, sir. Thank you for giving me this wonderful opportunity. Thank you so much, ma'am, for addressing us, and your words are truly inspiring and enlightening. Now it's time for the guest felicitation, and it's an honor in Lendi College to felicitate the guests and show our utmost respect and deepest admiration towards them. So let me now invite all the faculty members, heads of the departments, principal sir and vice principal sir, and I also request all the dignitaries to please join us in the guest felicitation. I also request all the faculty members to gather at the stage and be present at the felicitation. చెప్పుకుంటే మనకి ఆపర్చునిటీస్ వెరీ హై. రైట్ నౌ వీఆర్ at $4 trillion, and by 2030 we are going to become a $6 trillion economy. It almost 80% పెరుగుతాం. అలాగే by 2040 వచ్చేటప్పటికి we are the second largest economy country, about 20 trillion అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో మన ఎకానమీ ఏదైతే ఉందో అది 4 times 5 times అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రతి భారతీయుడికి, ముఖ్యంగా ప్రతి విద్యార్థికి మంచి బిజినెస్ అవకాశాలు ఉన్నాయి. మన విశాఖపట్నాన్ని తీసుకోండి, విశాఖపట్నం ప్రస్తుతం 50 బిలియన్ల ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉంది. వచ్చే 4-5 సంవత్సరాల్లో అది
100 బిలియన్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా రూపుదిద్దే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే విశాఖపట్నానికి అలాగే మన ప్రాంతానికి సహసిద్ధంగా వచ్చిన సహజ వనరులు అలాగే మానవ వనరులు వీటిని వినియోగించుకుంటే ఈ 100 బిలియన్ల ఆర్థిక వ్యవస్థను ఈజీగా మనం చేయించగలం. అలాగే మన ఇండియన్ ఎకానమీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏది ఆబ్జెక్టివ్ ఉందో ది థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ అనేది మీలాంటి స్టూడెంట్స్ ద్వారా అది సాధ్యపడుతుంది. తర్వాత సెకండ్ లార్జెస్ట్. సో అందుకోసమని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పుడు కొత్తగా అమృత్ కాలాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. నెక్స్ట్ 25 years వీఆర్ ద లీడర్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. ది యంగెస్ట్ నేషన్ ఇన్ ది వరల్డ్, India, the youngest nation in the world. In the next 25 years is ours. Entire world is going to see to us. The entire world is going to follow us. Thank you very much. I now request Ms. Kavita Garu to accept our felicitation. She is the first woman gold medalist అండి. మన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి ఫస్ట్ ఉమెన్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అనే అమ్మాయి మేడం అవితరాన్ని గట్టిగా కనపడ ఉన్నారు. అలాగే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ చీఫ్ డైరెక్టర్ గా కనిపించాను. అది కాకుండా ఈ రోజు ఆది కవి అన్నయ్య యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కూడా క్రికెట్ లో ఉమెన్స్ చీఫ్ డైరెక్టర్ గా సెలెక్ట్ చేశారు. మాది మేము ఈ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ లో ఉన్నాం. మేము we own the వైజాగ్ వారియర్స్ క్రికెట్ టీమ్ as part of Andhra Premier League. వైజాగ్ వారియర్స్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా, that is old కదా. It is the franchise of Andhra Premier League. So మీరు స్పోర్ట్స్ కి ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే then you can approach us. Thank you. Thank you, ma'am, for accepting our felicitation. I now request Mr. B. Kiran Kumar Garu to accept our felicitation. Thank you, sir. I now request Mrs. Ramajyoti Madam to propose out of thanks. Good afternoon, my dear students. Good afternoon, one and all. So I know that this is a very crucial time. All the students are eagerly waiting for a lunch, but even also without your presence, we can't complete any kind of event. So I'm once again thankful to all my dear students. Today I thought that you are very kind to follow the without your presence, we can't success. So I started with my insert. Actually, since from our childhood we studied. చదువుతున్నాం కానీ దాని సార్ చాలా అందంగా మనకు అర్థమయ్యేటట్టుగా మంచిది. వితౌట్ పార్టిసిపెంట్ అంటే ఏం లేదు, మీ ఐడియా మేము ఆల్రెడీ చాలా సార్లు చెప్పాం.